പ്രിയമുള്ളവരെ, അടിമച്ചന്തകളും അടിമക്കച്ചവടവും ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് എന്ന വാർത്ത ഒരു ഞെട്ടലോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ സത്യം പലപ്പോഴും കെട്ടുകഥകളേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കണം. അറബി നാടുകളിലെ അടിമച്ചന്തകളിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ അടിമക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെ കഥ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അടിമച്ചന്തകളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഡസൻ കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. Now, the extent of the Islamic State brutality is well known, but even more ghastly acts by terrorists and the Islamic State are now coming to light. A very well-organized sex-slave supply chain has been exposed and captured on camera, perhaps for the first time. Captive girls, some as young as 10, as old as 60, directly delivered in the hands of the world's most feared terrorist groups. Now, more than 500 women, they've been abducted and sold in the flesh trade market of the Islamic State. You've heard of the scary atrocities that terrorists in Iraq and Syria perpetrate on women. Take a look at these images closely, depicting the terrifying, well-organized sex slave supply chain that delivers captive girls to the world's most feared terror organization, the ISIS. The images you see may be part of a stage performance, but they disturbingly capture a reality that has shocked the world. Women from various ethnicities, religions, and communities are subjected to atrocities, both for the sexual gratification of its fighters and also as an instrument of horror for the world to see. You have seen these images from a play. Now take a look at these images from a real sex slave market for the ISIS. Aisha, 15 years old. 50! $50 for Aisha. $100 for Aisha. $160. And if for a moment you believe these images and accounts are too horrific to be real, പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത അടിമച്ചന്തകൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ തേരോട്ടം നടത്തുന്ന ദുരന്തഭൂമികളിലും രാജ്യങ്ങളിലും നിർബാധം തുടർന്നു വരുന്നു. വീടുകളിലേക്കും തെരുവുകളിലേക്കും അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലേക്കും ഇരച്ചു കയറുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് 10 വയസ്സിനും 60 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബലമായി കൂട്ടിലടച്ചും ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ചും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. മുസ്ലിം അല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തോക്കിനിരയാക്കുകയാണ് പതിവ്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും 24 മണിക്കൂറും സായുധ തീവ്രവാദികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന തടവറകളിലേക്ക് തള്ളുന്നു. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന കൊടും പീഡനങ്ങൾക്കാണ് അവർ അവിടെ ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലും ആവശ്യത്തിന് നൽകാറില്ല. തടവറകളിൽ അകപ്പെട്ടവരെ ബലമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും 4 6 അതിലേറെയോ തീവ്രവാദികളുടെ കാമപ്പേക്കൂത്തുകൾക്ക് ഇവർ ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നു. എതിർക്കുന്നവരെ നിഷ്കരണം മർദ്ദിക്കുകയും ക്രൂരമായ
ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യും. തടവിലായവരെ അടിമച്ചന്തകളിൽ വിലപേശി വിൽക്കുന്നു. എതിർക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇരുമ്പ് കൂടുകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൈകളും കാലുകളും ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവർക്ക് അകമ്പടിയായി സായുധരായ തീവ്രവാദികളും ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം നരകങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക എന്നത് മിക്കപ്പോഴും വളരെ അസാധ്യമാണ്. ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അവരെ ആ ക്ഷണം തന്നെ വെടിവെച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇസ്ലാം തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ: ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാം ഭരണം നടപ്പിലാക്കുക. അവരുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പരമാവധി മക്കളെ പ്രസവിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രസവ ഫാക്ടറികളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം. തട്ടിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അവർ ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടിമച്ചന്തകളും അടിമക്കച്ചവടവും നഗ്നമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ഭൂമിയിലെ ഇത്തരം നരകങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഏതാനും ചിലരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. An emotional return to where she was captured and enslaved 3 years ago. Nadia Murad was one of the lucky ones who escaped Daesh and remembers what the terrorist group did here to her people, the Yazidis of Iraq. I entered this school with my mother, friends, and relatives. Today, the village is surrounded by mass graves. We were trapped inside for 12 days, and no one came to our aid. We called on the United Nations, Europe, Kurdistan, and Iraq to save us, but they didn't, even though they knew 1,700 Yazidis were in danger. 6 of her brothers were among those who were killed. One of them who survived is now fighting against Daesh in Mosul. Nadia and other Yazidi women were raped, tortured, and sold as slaves. But she escaped, taking her fight to the international stage. "18-year-old Jinan is one of those Yazidi girls captured and sold into slavery by the Islamic State organization. We spent 3 months in a house with the 2 masters who had bought me. It was a difficult time. They tortured us. They wanted to convert us by force, and they demanded that we pray and read the Quran. When we refused, they beat us. They chained us outside in full sun and made us drink water with dead mice floating in it. And they threatened to use electricity to torture us. Jinan was held for 3 months last year. Now she's written a book about her captivity. In it, she describes being taken to a slave market among dozens of other women. The fighters circulated among us, laughing raucously, pinching our back. They take drugs non-stop. They want to avenge themselves on the whole world. Even Yazidi children are not spared. They're taken to so-called military academies where they're indoctrinated in IS ideology. The boys are taught to be soldiers, the girls about being jihadi brides. For Jinan, this story ended happily. One day, they'd been on the front line, and they came back to the house at around 8 p.m. They were tired and fell asleep. Around midnight, when we were sure they were deep asleep, the 5 other Yazidi women and I climbed out of the window. Thanks to a mobile phone stolen from the house, we were able to get in touch with a Yazidi fighter who guided us over the phone. We walked for 5 hours until we arrived at the foot of Mount Sinjar. There, we met up with the Yazidi fighter. But Jinan was one of the lucky ones. More than 2,000 Yazidi women and girls are still being held captive by IS, and more than 400,000 Yazidis have been displaced in the Kurdistan region. Life for them, like for Jinan, continues in refugee camps like this one.
I was captured for 2 years. After they took them to Telefar, they took them to Badush jail. There, they starved them with barely any food. After that, they returned to Telefar with many families. There, they told us to convert to Islam. We refused. After a day, I saw my brother. I tried to call him. He told us to do whatever they tell us to do. Then they told me if I converted to Islam, they would not kill the men. So I agreed. There were lots of families. They forced them to work on the fields and care for the sheep. For 8 months, I was with my husband in Telefar. Then they separated men from the girls. Then they took all of the women and children to Syria. We were jailed underground. They wrote down all our names, counting the women and children, so they could sell us. Later, there was a big explosion. They had to move everyone. I was taken to a police station. We were kept there for 1 week. There was no light in the underground jail. We could not eat. We suffered terribly for that 1 week. The guards included a Saudi, a Tunisian, a Sudani, an Indian, and another. Sometimes they would read out names and we had to raise our hands if called and go. I was there for 40 days until my name was called. I was sold to a doctor and taken to Raqqa. I was taken along with another Yazidi girl and kept in an apartment with her. After 3 days, I was given away as a gift to an Iraqi man named Saif. I was raped and tortured and beaten. For 1 month, I was treated like this. He raped and beat me regularly. ISIS, they killed all the men and took their wives just to rape them. When it was Ramadan, I was forced to fast, even though I had to do all the chores around the house. After a month, he gave me away like a gift again. I suffered a lot, but I didn't care if I died. They wouldn't let me escape. I was in a single room with no windows, with the door locked. I couldn't see my children, but I endured for their sake. They wouldn't let me sleep with my child. I lived with a man from Baghdad for 8 months. He was like the others. He raped me, beat me. There were no clothes for me or the children. They are all the same. They brought food, but never enough. At the time, my daughter was 1.5 years old. My son was about 4. From that time, they were taking him to the madrasa, teaching them how to pray and read the Quran. After school, they take them to the police station and show them beheading videos.
They wanted to make them get used to violence. Sometimes they train them to shoot guns and fight. When I got to Raqqa, I managed to contact my brother. He got me out through a smuggler. We paid money to get me to Kurdistan. I was bought and sold by 8 men, Iraqi, Saudi, Lebanese. I escaped after the Iraq guy. I contacted my brother after visiting a friend who had a phone. He connected me to a smuggler. I waited till my Lebanese captor went out and escaped from the house to meet with the smuggler. I feel good to be home with my family, but I've still lost so many. I cannot forget what happened to me. Despite our suffering, nobody cares about us. We have shared our stories, but even then, they have not done anything for us.